Hi everyone, in this video we have to discuss about the instruction pipelining. In the previous videos we have to discuss what is pipelining, what is arithmetic pipeline and example on arithmetic pipeline. Now we discuss about the instruction pipeline. It is a very simple pipelining process. First we discuss what is the instruction cycle. What is the instruction cycle means the phases required for complete one instructions at a time. That for all phases are known as instruction cycle. The combination of all the phases are it is called as instruction cycle. Suppose I will take a program that has five instructions. So the phases are required to execute a one instruction at a time. That is called as instruction cycle. The instruction cycle contains the six phases. The first phase is fetch the instructions from the memory. We already know that whenever the CPU execute a program, that should be must load into a main memory. For that only CPU can access that program, and that program should be executed by the processor. So that program must be loaded to a memory first. So first instruction cycle lo first step we have to fetch the instructions from the main memory, especially memory కాదు main memory, and we have to decode the instructions, decode చేయాలి, and calculate the effective address ను calculate చేయాలి. తర్వాత we have to fetch the operands from the memory. అంటే what type of అంటే మెమరీలో అడ్రస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ మెమరీలో ఉన్న అడ్రస్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఆపరెంట్స్ని మనం ఫెచ్ చేయాలి. ఫెచ్ చేసిన తర్వాత we have to execute our instructions and store the results in the proper place. These are the phases involved in the completion of one instructions at a time. That all these phases combine to called as instruction cycle. So the fetching and decoding, calculating effective address, fetching the operands, execute, storing, these are the steps involved in the instruction cycles. I will take only four phases. That is fetching of instruction from the memory is the first phase, and I will combine these two phases as the second phase, and fetching the operands as third phase, and execute the instruction as fourth phase. These are the four phases available in the instruction cycle. By using these four phases I will explain the instruction pipeline in detailed manner. So I will show the diagram. First step is fetch the instruction from the memory. Second step is decode the instruction from the calculate and effective address. And first మనం ఏం చేయాలి, fetch the instruction from the memory చేసిన తర్వాత we have to decode the instructions and calculate the effective address. Next step is we have to know detail, or we know that there is a branching statement in our instructions or not. That is branching instruction ఉందా లేదా అని చేస్తాం. Branching instruction means if statements or function calls in our instructions. That means while లేకపోతే next we have to fetch the operands and we have to execute the instructions. ఏమైనా interrupt లేకపోయింది అనుకో we have to go to the next instructions. This is the cycle. If there is a branch అనేది ఉందనుకో we have to update our PC value and empty pipe. That means ఒకవేళ బ్రాంచ్ ఉంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా స్టోర్ చేసిన అన్నిటినీ మనం ఏం చేయాలంటే ఎలిమినేట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ అప్డేషన్ ఆఫ్ పీసీ చేసి ఎంటీ పైప్ లైన్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద బ్రాంచింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫెచ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఓన్లీ. బ్రాంచింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నుంచి మనం ఫెచ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్ని. అందువల్ల ఎప్పుడైతే నీకు బ్రాంచ్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ అవర్ పీసీ వాల్యూ అండ్ మేక్ అవర్ పైప్ లైన్ ఈస్ యాజ్ ఎంటీ పైప్ లైన్. అంటే అప్పుడు దాకా వచ్చిన డేటాను మొత్తాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే రిమూవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫ్లషింగ్ ఆఫ్ ఏ పైప్ లైన్ అంటారు. దట్ ఈస్ వన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ది pipelining. That is the structural hazard, or that is called as control hazard or instruction hazard. If మనం ఎప్పుడైతే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉందనుకో మనం కంప్లీట్గా మనం ఏం చేయాలంటే we should be update our PC. That is called one of the problem of pipeline, that is called control hazard or the instruction hazard. What is hazard? Now we already know what is hazard. We should all know what is hazard. Hazard means a problem or a stall means a problem. That means pipeline hazard means the problems or a drawbacks with the pipeline that are called the pipeline hazards. Now whenever there is a branching statement, then we have to update our PC or empty our pipeline. Next we have to go to the fetching section. Next once again this is whenever there is a interrupt, we have to handle that interrupt by the interrupt service routine. This is one separate hardware in our computer system that will be service our interrupts. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఇంటరప్ట్ వస్తుందో అప్పుడు ఇంటరప్ట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంటే ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఏంటంటే సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అప్పుడు దానివల్ల ఇంటరప్ట్ అనేది హ్యాండిల్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంటరప్ట్ హ్యాండిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే అప్డేట్ అవర్ పీసీ ఎంటీ పైప్ చేయాలి. ఈ రెండు సంవత్సరం బ్రాంచ్ ఉన్నా కూడా ఇంటరప్ట్ ఉన్నా మనం సేమ్ ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ ఫెచ్చింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మళ్ళీ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ పైప్ లైన్. వెనెవర్ వి డీకోడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్, మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ పైప్ లైన్ అని ఒక డౌట్ వచ్చేసింది. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను ఫెచ్ చేశాను. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడ్ చేసిన దానికి వచ్చేటప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి
fetched from the memory. If second instruction decode it means ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ చేసేసాము, తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ చేసిన డీకోడ్కి వెళ్ళినప్పుడు సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఫెచ్ చేసేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఒక ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ జరిగిందనుకో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది సిమిల్టేనియస్గా యాక్షన్లో ఉండాలి. దట్ మీన్స్ వన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాంకరెంట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పైప్ లైనింగ్. ఇయర్ వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పైప్ లైనింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పైప్ లైనింగ్ అంటే పైప్ లైనింగ్ అంటే ఒక ప్రాసెస్, ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ పైప్ లైనింగ్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ సైకిల్లో ఉన్న ఫేజెస్ అనేవి ఒక పైప్ లైన్ ప్రాసెస్లో జరుగుతూ ఉండాలి. అందువల్ల నేను ఫెచ్చింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాను, డీకోడింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాను, ఫెచ్చింగ్ ద ఆపరెంట్స్ రాస్తాను, ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. దీస్ ఆర్ ద phases, 4 phases available in the instruction cycle. Once again I will discuss definition of instruction cycle, that is the total number of phases that are required to complete the one instruction at a time. The total number of phases that are required to complete one instruction, that is called the instruction cycle. That is fetching the instructions, decode the instructions, calculate the effective items, fetching the operators, execute the instructions. These are the different phases in the available of for execution of instruction. That is called instruction cycle. This is the instruction pipeline. This is the segment 1. We know what is pipelining. The entire process can be divided into sub operation. These sub operation can be performed in a dedicated segment, and that segment is the hardware component. It is fetching of operation is a segment 1, decoding the instruction is segment 2, fetching the operands is segment 3, execute the instruction is segment 4. This is 4 segments we have to involve in the instruction pipeline. Thank you for watching.